So hello everyone. So in this video class, we are going to discuss about second chapter in your second module, Advanced CSS. So in this Advanced CSS, first we discussed about the layout. Layout is nothing but how actually your HTML elements are going to display in your browser screen. Okay, so actually your HTML elements are displayed in your browser screen. Okay, so first concept here is normal flow. So this normal flow is nothing but how the HTML elements are displayed in your browser screen. So by using that display property. So we already know display property can accept two values, right? Which are the two types of display? Display block and as well as display inline. So I already told about this display block and inline. So what is that block? Block means that element contains entire 100% width. It acquires 100% width of your browser screen. And inline is nothing but, so it will acquire how much area that your element data needed. Your element data needed. So here in normal flow, which refers here how the browser will normally display block elements and inline elements from left to right and from top to bottom. Actually by default in your browser elements are displayed from left to right. So normally the display will display in block and as well as inline. So the block elements are paragraph, division tag, okay, paragraph element, division element, your heading tags and your unordered list and ordered lists and then table. So these are all display block level elements. So it acquire 100% width. Okay, so if you after this each tag, if you enter next element, next tag, if you insert next tag, that next tag will display in next line. Why? Because these block elements acquire 100% width. But if you insert two inline elements one after the other, the two elements are displayed in same line. So that one is your inline property. Okay, block level elements such as paragraph, division, h2, uval and table are each contained on their own line, because block level elements begins with line break. Line break means your new line. Okay, without styling, two block elements cannot exist on the same line. Means if you not apply different properties, by default they are all display in new line of execution. So block level elements use the normal CSS box model, in that they have margins, padding, background, colors and borders. So by default these are all properties are already applied means, so for this default values are fixed. Your box model elements, which are the box model elements? Margin, padding, background color and border. So all these are by default applied. See here, so this one is one example for your display block elements. Your edging tag is h1 is a heading tag, right? So this heading tag if you call, then it will acquire 100% width. Below that if you call any element, that element will be displayed in next line. Okay, you will be called paragraph, we called division, we called, and again h2 and paragraph. All these are displayed in block. So they acquire 100% width. They executed in new line. Each tag executed in new line. Okay, so next one is inline elements. So inline elements do not form their own blocks, but instead display within lines they display. Means how much data they needed, that much data only they that data space only they acquire. Okay, so the normal text in HTML document is inline, as are elements such as em enumerator. We call this one as em enumerated. Means this one will also display em tag. Okay, we call it as emphasis, or not enumerator, emphasis tag. This one will display like your italic. Emphasis means we are compressed, right? Italic will be display like compress styling, right? So just like italic, it will compress the data and then display. Okay, this one will also display in the form of slant texts. Okay, and then anchor tag. We already know anchor tag for linking of web pages, and then your spam tag, and then your image tag. So these are all what? These are all display inline elements. So inline elements line up the next to one another horizontally from left to right. So I already told inline elements, if you call 2 to 3 inline elements at a time, so they are all line up. Line up means in a single line they are all displayed horizontally. When there is not enough space,
left on the line, so the content moves to the new line. If there is no space, then only it will move to the new line. Okay, so there are actually two types of inline elements: replaced and non-replaced. So in replaced, inline elements are the elements whose contents, thus appearance, is defined by some external resources such as image. So replace is nothing but you can replace the new element for that particular position. So that elements are, if you are linking from some other external source. So in inline elements, we are using image. For image, you can replace the images, right? So if you fix the path, for that path, you can change the image name. Image name na change ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, we can make the changes. So if you make the changes, then that new image will be appear. Which one you executed at the last, so that your new image will be appear. That's why we called as replaced inline elements. Okay, non-replaced inline elements means, so they are documents. Means if you are enter data inside your anchor tag or spam tag, okay, that data are we can't change. Okay, so that data we called as non-replaced elements. So that are documents. Okay, so replaced line of elements have width and height that are defined by external resources. So for your image, width and height depends on your image. So that image size may be vary. Okay, so which includes all other inline elements. So sorry, width and height external rows, and thus have the regular CSS box model. So non-replaced elements, in contrast, they have constrained box model. So for instance, because of their width are defined by their content. So here for non-replaced element, based on the content, how much data you are entered, based on that width and height will be fixed. But for replaced elements, so the size of the image will be defined by your external resource. Okay, so that's why here for non-replaced, you have constraint box model. For replaced, so that defined by that will work as usual as your CSS box model. Okay, so see here, this one is the display of how the inline elements are displaying in your web page or in your browser. Okay, so inside paragraph we called image tag, anchor tag, and as well as strong. This strong tag is also a inline element. Okay, so inside paragraph we know, right? Paragraph is what? Block element. So that's why here you see one block is created. One block is created for paragraph. Inside that paragraph, we enter some text. That text, after that, image. Okay, image. For that image, how much data space it needed, that much will be allocated. And then after that also you enter some, we entered some text. That text displayed here. Below that anchor tag, and then again some text is there. That text is displayed. After that, strong tag. Means that inline elements are arranged in one single line horizontally. So if the space is exceed your width, then only it will jump to new line. New line get jump agutte. Okay, so and then we have another one. If see here, if the text is exceed the width of your browser, so then this text will be jumped to the new line. So that one is showing here. Okay, so next, block and inline elements together. If you merge or if you nested block elements inside inline elements, or inline elements if you merge in inside block elements, then how they are going to display. So first, if you inserted h1 here, you see in this example, first h1, inside h1 if you have spam. Okay, so inside h1 spam is there, right? So before that spam, which text is there, and then after that spam, which text is there, they are all displayed in single line. Okay, so inside this paragraph, that same example what we saw here, the same example. So here the data are displayed like this. Okay, div is an block element. Inside block you can call block elements, and as well as your inline elements, they are displaying like this. Okay, so next one is, it is possible to change whether the elements is block or inline by of CSS display property. So by using display property, you can convert block elements into display elements into block. For example, now anchor tag, if you want to make that anchor tag into display, anchor tag, you know, by default that one is display inline. Now if you want to convert that one into display block, then you call that element selector anchor a display block. So here they took the example of span tag, by default that one is display inline. That one if you want to convert to block, span display block. And then for li list, by default this one is display block.
So this one you can convert it into inline by calling display inline property. You can change block into inline and inline into block. Okay, so these are the normal flows how the data are displayed. The data are displayed in two different ways, block and as well as inline. For block elements they acquire 100% width. Inline elements acquire how much data space they are needed. So in inline two types are there, replaced and non-replaced. Okay, so in exam if they ask explain display property, then you have to explain both display inline and block, and then you need to mention, you should mention that we can convert display into inline and inline into display by using css display property. Okay, so by with example you have to explain. If they ask explain display properties. Okay, next one is, so next one is also important question, explain position elements. So position elements, so these position elements mainly we are used to move the elements from one position in another position. So in your browser screen, so in your browser screen, if you created a blocks of data, that blocks of data if you want to move from one place to another place. Okay, so this position is actually a property in your css. It is possible to move an item from regular position in the normal flow and even move an outside of the browser viewport, so it is not visible, or to the position is to it is always visible in the fixed position while the rest of the content scroll. Means if you want to make some data, just like how you fixed your background image. Are we fixed background image? Can we fix the background image? Yes, by using background which property? Background attachment, fixed and scroll is there, right? So by using that one you can fix the background image. Like that, if you want to fix some amount of data, means some block of data, if you want to fix it, okay, in your browser or in your web page, if you don't want to move some particular data, are you observed in some website, in this side data means notifications, that block of data will not move, only this part of data will be moving. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಡ್, ಆ ಡೇಟಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಡೇಟಾಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. The position property is used to specify the type of position and the possible values are shown in the below table. So these are all the values you can apply to position. So next we see one by one. The left, right, top and bottom properties are used to indicate the distance the element to move. The effect of these properties varies depend upon position property. So listen here what they are going to tell in a sense. So now position property is used to fix the position. Position is fixed position, relative, absolute and static position is there. Okay, next I will tell you what that position values will do. But here we want to move the values. If you fix the position, after if you fix the position, we want to move those values to particular direction. Particular direction in the sense, it may be a top or it may be a bottom or left or right. You can move to any position. For moving to that particular position, you have to use these properties. So here left, right, top, bottom are used as a property if you are applied position property. The position property you apply madidre, a position property ge you have to attach for mention the values for which position we have to move, which direction. For mentioning that direction, we use this left, right, top, bottom as a property. For this you have to give pixel values. So there are 4 types of position values. One is absolute, fixed, relative and static. In this, static is a default value. So now what data are representing one after the other, one element admele innond element display block matte inline alli display agtade alva. So that one we called as static. The element is positioned according to the normal flow. This is default. So in normal flow alli display element block idre block alli display agutte, inline idre inline alli display agtade alva, that one is your static position. Okay, static default value. Next one is relative.
Relative. Relative means the element is moved relative to where it would be in the normal flow. So next we will see one by one. So relative means, so ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಗೆ 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಗೆ 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಟಾಪ್ 0, bottom 0, left 0, right 0. If you give 10 pixel, then from that current position it will move to the 10 left to the 10 pixel. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ 10 pixel ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು 0 0 0 0 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು absolute that one is different. So it will consider your position, ancestor body background layout iruttallappa, that layout. So the element is moved from the normal flow and the position in the relation to its nearest position ancestor. So ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ for absolute you have to consider its ancestor position value. So ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನು, ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ 10 pixel it will not move. Why? Because we have to move from this corner. That number of pixel values you have to fix. For example, if your image placed in center, from that border left side till that image we have 200 pixel. If you just move, if you want to move from the left side, then if you just call 10 pixel it will not move. Why? Because it already having 200 pixel gap. It will not move 10 pixel. So for that you have to give 200 plus 10, then only it will move to the left side. It will consider its ancestor means its parent border values, layout values na consider model. Okay, but relative is not like that. ಸೊ ನೀವು 10 pixel ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ 10 pixel ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ 0 pixel. But it will absolute position values considered its nearest position ancestor values, top left bottom right values. Fixed means the element if you want to fix to the particular position. If you don't want to move that element while you are scrolling up and down scroll ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ element move ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ then you call position fixed. Okay, this one is important question. So see here, relative position. First one we see, in relative position an element is displaced out its normal flow position and moved relative where it would have been placed. So ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So see here, see, so now in this example we placed image here. Okay, this one is the figure we placed here. So this image I want to move from top 150 pixel and then from left 200 pixel. Okay, now we don't want to consider its ancestor or parent element. Okay, so relative means relative to that particular position. Okay, by default ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಾಪ್ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಟಾಪ್ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ 150 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. 150 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್. So when an element position relative, it is displaced out of its normal flow position and moved relative to where it would be placed
Okay, the other content around the relative position elements remembers that element's old position in the flow, thus the space of the element would be occupied is preserved as shown in the figure. Okay, so sir, okay, we moved, sir, we moved. What about the other elements? So if you move relatively, other elements will not move. Other elements considered its previous value, above element's previous value as its normal flow values. Okay, that's why these elements are not moved. Okay, only this element will be moved. Okay, so and then, okay, here this example, in this example, so we are shown like this in relative. Okay, so next we see what about what happens if you applied same property and value to the absolute position. So see here in absolute position, this one is your absolute position. So position absolute, position absolute. So top 150 and then left to 200 pixel. So see the difference. So here, where exactly it will consider this outer position? Top, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಟಾಪ್ ಔಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿಗೆ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ child for body. Now for this figure, now we are applied property for an element figure. For this figure element, which one is the parent? Body. Body parent alva. So that body, its ancestor. Okay, so now it will move from the body outer area. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, body outer area. But relative ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು? ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ? ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ 150. ಇಲ್ಲಿ 150 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 150 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 150 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Okay, when an element positioned absolute, it is removed completely from normal flow. Thus, unlike with the relative position, space is not left for moved element, so it has no longer in the normal flow. Okay, its position is moved in relation to the container block. Here the container is its parent, ancestor. Okay, from that block it will move. Okay, so this one is an example of position absolute. So next one is Z index. So Z index, see here, this image is displaying above the data content. But if you want to move that data to the behind of that elements, data elements, ಈ data elements ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, for that we use Z index. So Z index is nothing but this one is a 3D view. So in the two dimension view, we have two axes, right? X and Y. For 3 dimension, Z axis. That Z, why we use that Z? X for horizontal, Y for vertical, Z for depth view. Okay, depth ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, depth view ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Z ಕೊಡ್ತೀವಿ. That's why we call 3 dimension. Okay, 3 dimensional view ಮಾಡಕ್ಕೆ. This Z index will display the data in the form of stack format ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬುಕ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು, ಡೆಪ್ತ್ 3D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಇವಾಗ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟಾನ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್
ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಬುಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 2 books ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ. Okay, so now assume that data are displaying like this. So this one is your image. Okay, behind this image we have your data, what it will display there. So now what I want to do in the sense, now I move this data here. I want to move that image behind this data. Okay, so ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ z index is nothing but depth view. So now we want to move this data up ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, for that we have to use z index property. So by default for this image value z index value is 0 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -1 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನೆ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, 3 ಇದ್ರ ರೀತಿ 3 ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ -1, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ +1. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಓಕೆ, look at the figure, see here. So here position, but that z index you have to apply only for position absolute. You can't apply it for position relative or position fixed. Position fixed ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, position relative ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. Only it will apply to position absolute. See here. So ಇವಾಗ above ಡೇಟಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ above ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇನೆ, 5 ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲಿಸನ್, ಓಕೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಗರ್ಗೆ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. -1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, z ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ನ ಹತ್ರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ. +1 ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ -1 ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, 10 ಸಿಲೆಬಸ್ 10 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಒಂದು z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರಪ್ಪ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ? ದಟ್ z ಇಂಡೆಕ್ಸ್ will be applied only for position absolute. For position relative, it will consider the current position and then it will move from the current position. But absolute, if you want to move the element by using absolute property, that will consider its ancestor outer boundary. Fixed. Okay, see here figure, fixed position, fixed top 0 left 0. This position fixed is also considered its parent outer boundary. ಟಾಪ್ 0 ಲೆಫ್ಟ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ, ಟಾಪ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 0 ಹೋಯ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್, ಡೇಟಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ position relative, position fixed, position static is what? It's your normal flow. Okay, so now we see one example and then we start with next concept, floating concept. That floating elements is very important. Okay, so for creating web pages. So now we see one example for position fixed and relative. Okay, so now I create one file, save as, first save it as position.html. okay, so now call html
and then head, inside head title, type title, and then here inside title position properties. Okay, and then inside body, so in body now I call one paragraph tag. So though this paragraph tag data will display in the form of block, right? Block format ಅಲ್ಲಿ display ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ. Okay, next insert one image. Okay, Control D. Okay, in the middle of these two data, I insert one image. How you insert image? By using img tag. Source is equal to I want to see that image is there here or not. ಒಳಗಡೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಬೋರ್ಡ್. So web examples. Okay, so inside this we have image, right? Apple image. Okay, so now I insert Apple image. So imgr what image next apple dot jpg. ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. So now I save this one and run. See here, so these data are displaying like this. Okay, so if you want line breaker, for line breaker what we have to use? br slash shift, then now I copy this one. So okay, see here. Okay, so this image will display like this. Now what's the relative position of this image? Current position value it will consider as relative position. So now you see, now I create one inline css. So that inline css we can create by using style. Inline or internal? This one internal, right? Okay, now I am going to apply for img tag, img. Okay, for this img, so now position what? Relative. Okay, for position relative value you need to give, and then top. Now I want to move this one from top 50 pixel, and then left 50 pixel, Okay, save this one and then see the output. Okay, see, top it will move 50 pixel and then left side 50 pixel from its current position. So inspect, see, I will check, see there. So position top 50 pixel and then left 50 pixel. So now I decrease this value, this top value. See here, if you make it 20, so it will place here 0. It will place here for its current position. Okay, left we made it 0, so it will place to its original position. Okay, if you start moving this image from top, it will start moving from its current position. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ಐ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಬಿ
So absolute. So absolutely left 50 pixel, top 50 pixel, top 50 pixel. So ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟಾಪ್. ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಬಾಡಿ, ಬಾಡಿದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅದರ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟಾಪ್ 0, ಲೆಫ್ಟ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಝೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಝೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, -1. ಹೋಯ್ತಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ? ಜಸ್ಟ್ +1 ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ -1 ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದುವೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡೇಟಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜು. ಸರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ 50-50 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು 50-50 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಗಿವ್ Z index and then see will it move or not. Z index -1, apply Z index -1. Okay, it will move. Okay, so move agide back side ide. Just like now this image will be look like your background image. By using position properties also you can make your image as a background image. Okay, are you understand? Okay, so now in this video session we discussed about position and display properties. So in next video session we discussed about floating elements. Okay.